באמת שמחה אדירה שאנחנו נמצאים כאן, זכות משפחה שיש עכשיו בית כנסת, כמו שאמרנו בבית כנסת, מקום שמתכנסים, מקום שמביאים כולנו יחד. כשאני מסתכל על הפרצופים המתאימים שלכם, אני רואה קיבוץ גלויות, אני רואה אנשים שהגיעו מכל ירחי תבל. רק ברגע אחד, מי נולד כאן בארץ? אני לא נולדתי כאן בארץ. מי נולד בחוץ לארץ ועלה ארצה? אז בערך חצי. יפה. אז בואו נראה מאיזה מדינות. מי הגיע מאיפה? מאיפה אתם הגעתם? בלגיה, איפה עוד? אוקיי, הבנתי. Ukraine. So I just said, where's everybody from? And they said they're from Belgium, and they're from the Ukraine, and I heard someone from Ethiopia, and I heard someone from Makom. Where else? Argentina. Kafkaz. So we have at least 16 or 17. Pakistan. איפה פקיסטן? אתם צוחקים עליי. אבל אני מאמין שבאחרית הימים גם בפקיסטן יגיעו לארץ ישראל להשתחוות להר השם בירושלים. צריכים להאמין. You have to believe. And in this week's portion, זה לא במקרה שיצא בשבוע של לך לך. כל אחד מאיתכם עשיתם לך לך. הלכתם ממולדתכם, מבית אביכם אל הארץ אשר אראך. Every one of us is on our journey, and this is the week where God speaks to Abraham and tells him, go forth, but go forth to yourself. Lech lecha, השפת אמת אומר, לך לעצמך. והברכה שאני מברך אתכם, שמהבית כנסת ומהלימוד התורה ומהדיבוק חברים, שכל אחד ימצא את עצמו, את האני האמיתי, ויזכה באמת לעבוד את השם ואת עם ישראל בשמחה, באהבה. אשריכם ישראל. כל הכבוד, מזל טוב. Hello children, hello everybody. My name is Melvin Robinson and I am from Youth Aliyah Child Rescue from the UK. I'd like to say a few thank yous, if I might, to start with. I'd like to thank Francine and Selwyn Tarn for their amazing and continued support here at Aloni Yitzchak, and to the Tarn family for the longevity of their support for our cause here in Israel. I'd very much like to thank Deborah and Adrian Sussman as well for their support here at Aloni Yitzchak, and Adrian, of course, being the matriarch of our charity. I'd like to mention the people here at Aloni Yitzchak, Yaakov, Heidi, Zippy, for all of their fantastic work, and we only have to look here to see what a wonderful place. I also need to thank, and not thank, but recognise Nina for her past work here and for everything we see. There's a couple of people here in the room I'd like to personally also mention. I'd like to mention Sion Mehdi, who is over there. Known as the grandfather to all of our villages and for all the work he has done in the past years. And I'd also like to thank Danny Barr. Danny's really our rock here in Israel, and he continues to support us in every way possible. Lastly, and personally, I'd actually like to thank all you children for allowing us to be your guests tonight. Thank you very much. אני מזמין את פרנסין לשאת מספר דברים, תורמת של בית הכנסת,
ושל השיפוץ בבית צרד ובית האדום כמובן. Shalom. It is with great pride and pleasure that I'm here today to mark the refurbishment of Suzanne House and to dedicate the new synagogue and the Sefer Torah in loving memory of our family. I would like to take this opportunity to thank some of the people that made this project possible. Firstly, Deborah, who came with me earlier this year to Alonei Yitzchak, and the assistance and advice from Daniel Barr and David Elbaum. Also thanks, of course, to Nellie from the London office, whose help has been invaluable. Thank you to my friends and family who have specially come to Israel to be part of this dedication. And last, but certainly not least, Adrian Zussman, for all her advice and particularly for making it possible to locate the new Mari and Louis Bardiger synagogue. Thank you. I first came to Alonei Yitzchak in 1972 with my grandparents, father and many members of our extended family to open Suzanne House in memory of my mother. I can still remember the ceremony after all these years and have treasured the album of photographs that was given to us to commemorate that day. I thought that today would be an ideal opportunity to present Yaakov with a copy of this album. It is thanks to Yaakov and his dedicated staff that Alonei Yitzchak goes from strength to strength. And on behalf of my husband, children, family and friends, I wish you all the very best. Yaakov, thank you. On behalf of the students of Alonei Yitzchak, we thank you, the Thurn and Sussman families, for all you have done for us this year and in past years too. Even though we are not your children, we know we are cared for by you almost as if we were. We so appreciate your caring so much about us, about what we need now and what will make us comfortable and enriched physically, educationally, and spiritually. We hope to meet you here again often. Very sincerely, all the students in the youth village of Alonei Yitzchak. Thank you. I invite Shlomi to sing for us and Paulina Machova. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים בארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע.
ישמור את נפשך, השם ישמורך ובואך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. עוד רגע נוכל, אני אגיד עוד כמה דברים באנגלית ואחר כך קצת בעברית, ואז נוכל, אז קצת סבלנות. Welcome, Tern and Susan families and their friends, and to our friends of Youth Aliyah Child Rescue of London, and to all of our friends here in Israel who joined us for this special event. We are honored and grateful to have you here with us. We are the only nation where our people were dispersed all over the world, but returned and built a country together. It happened because we put our values, our history, our belief, and our stories into the Torah, and carried the Torah wherever we want for 2,000 years. The Torah contains our identity, enabling us to have an ongoing discussion of who we are and who we want to be, each of us as a person and together as a nation. Our ability to read the Torah again and again, allowing us each time to read it a little differently and even connect it into the reality of today. For a community like ours, where Jewish identity is very important, it is obvious that we need a synagogue and Sefer Torah of our own. So our children will grow up with the values from this Torah. So our children will see that there is a special place for these special books. And so we continue the tradition of our forefathers and foremothers. I think we are taking a very important, meaningful step on our path to become an ideal society in Israel. The Torah, this book of books, is foundation stone on which we will continue to build. Now I will switch the Hebrew to everyone will understand. עם ישראל הוא עם מיוחד, למרות שניתקו אותו מארץ מולדתו, ישראל הוא מחיי הרוח בבית המקדש, הוא שרד לאורך 2000 שנות גלות. הוא ידע לקחת את רוח בית המקדש החרב שלנו אל תוך ספר הספרים, ויצר לתורתו מקום בכל מקום אליו הלך. ככה היו הולכים להם יחדיו ישראל וספר הספרים בכל ארצות הגלות. זה מחזק את זו וזו מחיה את זה. וכל אלה שעמדו עלינו לכלותנו רק היו מחזקים את הקשר המיוחד והבלתי נפרד הזה שבין עם ישראל לתורת ישראל. כמו בישראל ובגולה, היהדות יכולה להיות בכל מיני צורות וזרמים. אך יהדות בלי תורה לא תהיה. ועל כן לקהילה כמו שלנו, שחשובה לזהותה היהודית, מן הראוי שיהיה לה גם ספר תורה ובית כנסת משלה. כדי שהילדים שלנו יגדלו על ערכי הספר המיוחד הזה, כמו שכתוב במשלי, דרכי נועם וכל נתיבותי השלום. כדי שהילדים שלנו יראו שיש אצלנו מקום מיוחד לספר הזה, וכדי להמשיך את מסורת אבותינו. אני מאמין שאנחנו עושים צעד חשוב, משמעותי ונכון, בדרכנו להיות קהילה ראויה בישראל, כשספר הספרים הוא אבן יסוד בה. בשבילי ספר התורה הוא סמל מוחשי, המכיל בתוכו את כל מה שמשותף לנו היהודים. שפה, עבר, מורשת, היסטוריה, גורל, מולדת, מנהיגות, ובעיקר ערכי חיים. זהות המאפשרת שיחה מתמדת על מי אני ומה אני רוצה להיות, כאדם וכעם. היכולת לקרוא בו חזור וקרוב ולפרש אותו בכל פעם אחרת, לחבר אותו לאקטואליה ולהפכו לרלוונטי ומשמעותי לחיינו כאן ועכשיו, היא גם יכולתנו
לתת מקום למגוון התגובות אליו בתוכנו ובתוך קהילתנו. מה נעשה עמו הלאה? איך נשתמש בו? הכל פתוח ורבה עוד הדרך. כי עם הזכות במעמד הזה באה גם אחריות. לא לשמור את הספר רק לעצמנו, אלא להעביר אותו ולאפשר את החוויה לאחרים שמסיבות שונות לא זכו להיות במעמד הזה. Now I want to thank the donors personally. Dear Tern family, Francine, Selwyn, Gregory, Norman, and Louisa. She's here? Okay? Okay. I want to thank you sincerely and deeply in the name of all Alonei Yitzchak Youth Village for your generous contribution of the synagogue and the Torah that will light the way for our students for many years. For the renovation of Susan House to improve the living condition of our students and for being our true friend for many, many years. Yes. Dear Zussman family, Adrian and Deborah, you are always generous and always help us provide for and advance the students of the village so they make it the most out of their life and become leaders in Israeli society. To our friends and colleagues at Youth Aliyah Child Rescue, you are help us friendships and being essential. In closing, let us say together blessing for this special occasion. שהחיינו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו והקימנו והביאנו לזמן הזה. תודה רבה, ותודה רבה לכולם.